but the principles we are going to use is same lang sa kanila. So let's begin. Slide number 2 na, number 2, slide number 2. Okay, so I'm going to refer this meeting to Genesis 1:1, chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. So God is the author of anything, creation, as in anything. So wala na ko introduction. I just get to the point na lang. We have to make God our reference in designing, in making our stage designs or set designs if ever there are special events. So we should make God as our reference point. So everything that God made here on earth is perfect, it's beautiful. You can see it in landscapes, in creations like birds, butterflies. Diba, ang ganda nilang tingnan because God made them. So it may be na hindi sila perfect, hindi perfect yung pagkagawa sa kanila, but that's the beauty in it, the imperfection. So we should take inspiration from God, okay, from His creation. So next slide. Okay na? Nasahin na wala pa na yan yung click. Yan, YCC copies. Na-show na ang slide 3. Okay? So, in our, I can see it here. So, in designing anything, so in creating anything, so we have a design process. So I just summarized it based on what I used, what I experienced, and what sa akong mga experiences. So first one is preparation. This is where you define the need. So example, there is a need for us to design for a special event like anniversary or grand welcome or Christmas event, Christmas special. So we need to address the need for a design, for a concept. So this is where you define your need to set the mood sa mga rooms natin, sa churches natin, or sa outside churches, okay? So preparation, so you need to gather information. So as what the theme of the event, ano yung theme, ano yung tema niya, or saan galing yung text na kinuha para sa event na yon. Example, like sa Garden of Eden ba? So we need to list all of it para ma-address natin yung need. So before we create something, we have to address the need. So preparation. Next, after we gather all the information, the challenges or the need for the design, so next step is to conceptualize. Conceptualization is just imagination. Okay, so this is where our imagination will take place. Okay, so hindi muna natin itatakol kung anong materials will gamitin, paano siya ginagawa, or the methodology on how are we going to design it. Let's just be free to imagine anything. So there's no limit in imagination. Okay, so from gathering the need,
Next is the imagination. So when we think, example, when we think of the word remnant, na-address na natin na need natin mag-design ng stage na in connection sa remnant na theme. Okay, so sa preparation, nag-research ka na anong meaning na remnant, anong mga pictures na related sa remnant. Like what I did, pag-research, pagkarinig ko ng declaration na remnant for the year 2021, I already imagine it nga part of ruin, like a temple or an edifice or a building na nagiba, pero may remaining pa siya na mga debris, mga residue or mga stones na crumbled stones or something like that. But I consider the text also. So sa text doon may sinasabing fruit. So sa illustration din, sa graphic design, meron siyang grapes or something. So what I did was I incorporate it, the ruined buildings plus the fruit. So what I imagined was, initial imagination ko yun, is a column na not really like this, pero giba siya na column. Pero meron siyang mga vines around it plus the fruit. So yun yung initial na conceptualization ko sa word na remnant. But meron pa siyang ibang challenges. So nagkaroon ng parang sub-theme yung theme na remnant, which is yung delightful. Kaya doon sa stage ngayon yung nakikita nyo kanina, medyo kakaiba siya. Medyo may contrasting concept yung nangyayari kasi may sub-concept pa yung sub-theme, I mean, yung nasa stage ngayon, which is the word na delightful. Okay, so let's go into that later. Next is the schematics. Again, preparation is where you gather your information, the need, the theme, ano yung theme, anong kailangan para ma-achieve yun. Conceptualization is where you imagine. Ano yung mga naiisip mo when you think of the word, when you think of the theme, when you think of the text. Yan. When you think of the event, like Christmas, okay, ano yung naiisip niyo sa Christmas? Or example, sabi, okay, Christmas party tayo, yung theme natin, White Christmas. So hindi naman pwede na green at saka red yung ilalagay mo na colors. So obvious na, White Christmas. So white yung naiisip mo. Snow, anything white na related to Christmas. Snow, snowman, so ganyan. Imagine ka lang. Then after the conceptualization, schematics na tayo sa 3. So in here, schematics, this is where you filtered out what you imagine this in the second stage. Okay, filtered out mo yon. Yung lahat na hindi pwede or hindi possible or not feasible, tanggalin mo yon, papolish mo yung lahat. So ano yung na-remain na mga concept, ano yung mga na-remain na naiisip mo na pwede sa theme or pwede sa need natin para ma-address talaga yung need. So dito mo ipapolish lahat. Dito ka nag-a-add, dito ka nagsa-subtract, dito ka magpo-compose na. So let's go on to that later sa composition natin. Paano mo siya i-bring about yung every element na naiisip mo. So kasi sa imagination mo, hindi siya isang buong picture yung nasa isip mo. Ano siya, parang iba-ibang elements na i-join mo together, i-fuse mo. Okay? So dyan sa schematics nangyayari lahat yan. So adding, subtracting, kung hindi tama, kung may mali sa size, sa shape, ganun. Dyan mo ipapolish lahat sa schematics. Okay? So next na. Next slide, evaluation. So sa evaluation naman, doon sa schematics, binuo mo na siya lahat.
parang sa scientific method, nagbuo ka na ng hypothesis. So ano yung possibility niyang, anong itsura niya? Ganon yung nangyayari. Ano yung itsura niya? So sa evaluation, iti-test out mo yung hypothesis mo. Iti-test out mo yung na-imagine mo. Kung bagay ba. So doon mo na i-draw mo yan, i-draft mo na yan. I-draft mo. In my case, I have my software sa 3D. Doon ko ginagawa lahat yun. So sa mga walang 3D software, pwede ka mag-draw. Ang galing nyo naman mag-draw eh. Kita ko naman kay Josiah. Galing-galing mag-draw. Okay, so evaluation, dun mo anong tawag dito? Iti-test kung maganda ba siya tingnan. Okay. Then after that, pag satisfied ka na sa ginawa mong draft, meron niyang up to unlimited na mga versions ng draft mo, ng sketches mo. Dito ka magsi-sketch. So kung satisfied ka na, kung feeling mo, doon mo malalaman kung maganda yung gawa mo kasi kung feeling mo happy ka sa gawa mo, yun na yun. Pero kung may konting parang may konting ganun pa, ulit mo na lang. Balik ka sa schematics or worst case scenario, balik ka sa conceptualization pag ganun, pag hindi ka pa satisfied. Pero pag happy ka na, doon mo na malalaman niya, maganda na siya. Okay. Tapos dito rin sa evaluation, dito mo i-identify yung methodology mo. Paano mo siya ikakabit? Example sa stage design. Paano mo siya ikakabit? Anong gagawin mo? Ilalatag mo ba muna bago mo i-fasten sa wall or sa stage? Ano yung gagawin mo? Gagamit ka ba ng manual tools, automatic tools? Kailangan ba ng maraming tao para gawin yon? Dapat yun, kasama yun sa process natin, kasama yun sa planning stage natin. So dito sa evaluation, actually hindi na siya evaluation yung term natin, pero yun lang yung tinerm ko dyan, evaluation. Then yung i-evaluate kung tama ba yun. Then yun, pag satisfied ka na doon na ganun yung gawin natin, doon muna sa slide, sa last list natin, yung create, nakakagawa ka na ng design. Nakakagawa ka na ng isang output na it's not limited to only stage design. So anything that you create, it's either lyrics or something, anything that you create. So applicable yung mga nasa slide natin. Okay, preparation, conceptualization, schematics, evaluation, and then you create. Okay, so yun yung process natin. So actually marami pa yan pero sinamarize ko lang. Okay, next slide. Ito din, marami din to. Sa pag-aaral namin dito, it took us around 3 semesters, pero sinamarize ko na lang din. Okay. Ito yung, sa design elements, ito yung elements, meaning ito yung mga dapat natin makita sa isang magandang design. So, dapat meron siyang focal point, meron siyang proportion, tama yung proportion niya. Next, materials na gagamitin natin. How are we going to combine different kinds of materials, different textures, ganyan. So, colors. How are you going to pick colors? Paano tayo pumili ng color para akma siya sa tema na binigay sa atin. Okay? So, next is the lighting. So, importante yung lighting. So, iisa-isahin natin to. So, next slide. Okay. Focal point. So, una yan, focal point. So, sa isang design element, dapat meron siyang focal point. Okay? So, meron siyang, kumbaga sa isang movie, merong bida, kontrabida, supporting roles. Ganon. So, meaning si focal point, siya yung bida. Siya yung nag-outstand sa lahat ng mga elements dapat. Sa meaning dito, an element is an element in art in which the viewer's eye, so tayo, yung mga
tumatanaw sa stage or sa isang set design in which the eye is naturally drawn, in which kung saan yung mata natin, dun yung focus natin. Kaya nga siya focal point yung tawag eh. So, meron siyang, kumbaga sa three characters natin sa isang design, meron tayong primary, secondary, tsaka yung accent. Yan, accent. Primary element, siya yung focal point, siya yung subject. Kung sa painting pa, siya yung subject. Siya yung idinro natin. Yung secondary, kung sa painting yan, parang foreground. Okay? Kung sa ang tawag dito, kung sa character sa movie, siya yung kontrabida. Pero siya, necessary siya for a composition to make beautiful. Okay? Then the accent element is siya yung mga konting-konting mga element pero necessary din siya. Okay, primary, secondary, tsaka accent. So, si focal point siya yung primary. Okay? So, okay, testing muna. In this picture, next picture, we have a lagoon. Okay? So, can you identify sa comment na lang siguro or pwedeng magsalita? Can you identify saan dyan yung focal point? Or I should pick one. Sige, go. Kanang black na center ya, Char. O ano yung black na nasa center? Hindi man maklaro. Di ba klaro? hindi pala clear. So, ano yan? Both yan, both. So, easy lang, no? So, yan yung subject sa isang, actually photography to, pero sa isang stage design, gamit din yan. So, focal point natin is ang boat. Okay, sa isang lagoon. Next picture. Yan. Isang stage na talaga yan. Okay, saan yung focal point? Sige, I should pick one na lang siguro. Sa Lapu-Lapu. Okay. Levi, saan dyan yung focal point? Saan nadadala yung mata mo? Sa blue. Sa stage. Sa tuga. Kaya? Sa light. Sa hingkuan, sa stage. Light na blue. Sa light na blue. Okay. Sa light. In this picture, no, medyo mahirap siya kasi parang even yung pagkakadistribute ng mga elements. We have linear lights. Maraming linear lights. Marami din namang yung mga circle-circle na lights. Pero mas nado-drawn yung mata natin dito sa center, dito sa mic stand na to. Ay sa, ano yun? Note stand ba to? Parang siya yung nagiging bida. But because dark siya, tapos dark yung surrounding niya, nagbe-blend in siya sa surrounding. So yung focal point natin dun sa mga symbols ng drums. Kasi yun yung nasa center eh, dun natin nado-draw, dun nadadala yung mata natin. Siguro nasasabi nyo nga sa lights kasi lights siya. Pero yung focal point natin is yung drums talaga. Okay? So next point, next slide pa lang. Okay. Dito tayo kay Kim. Hello, Kim. Can you point out the focal point in this picture? Sino ang bida dyan?
Ay, we can't hear pala them, no? Chat na lang, chat. Kim, chat it. I-chat na lang, Kim, i-chat. Saan dyan yung bida? Set design to, no? Para siyang romantic na setting. Duha mo gud ni na picture, Deb. Asa daw kuno ani? Ay, yung una. I-backward sa M. Okay? Dili, lahi na M. Murag na, wala siya na, next, kana. Murag, wala, naduha na siya, Deb. Naay siya katong sunflower o katong isa na white lang. Arita sa right. Kining white lang. Walay sunflower. Ah, okay. Sa right side yung picture natin. Saan dyan yung bida? Saan yung focal point dyan? Saan nagdodraw yung eyes mo? Chat na lang, Kim. Okay, may assistant siya eh. Share and table. Pick one, just one. Isa lang yung bida. Sofa. Okay. Okay. Sofa daw yung kanyang answer. So, arita sa mga walay video be. Si Ate Charina Cruz. Yaman din lamang at nandito ka sa room na to. Can you identify the focal point? For me, the chair. Of what's this? Table na centerpiece. Kininglingin. Yung, okay. So, the correct answer is the coffee table. Pero parang chair na siya, no? The coffee table kasi nagsa-stand out siya, no? Around the chairs. So, siya yung stand out. So, yung iba, yung may mga plants, hindi masyado kasi marami sila. Nagsa-stand out yung chair kasi nag-iisa siya, tapos dark yung color niya. Yan yung nagsa-stand out. The rest is just background, supporting roles, ganon. Okay. Doon sa may sunflower na picture, sino pwede mag-identify? We have Jasper from Naga. Dong, can you identify the focal point? Medyo mahirap to yung nasa left side na picture. Unmute, Brad. Unmute. Okay, nag-iisip pa siya. Medyo mahirap talaga. I call a friend. Saan po yung focal point? Saan po nadodraw yung eyes mo? Saan yung bida dyan? Hello, Jasper. O anyone na lang. Gray na sofa. Why, Ate Jen? Because it's everything is color related to brown, and then siya kay very opposite for everyone. All right. Very good, children of God. Bitaw, yung chair yung nag-stand out sa picture na to kasi siya lang yung complement na colors of all the yellows and the browns.
Okay, so very good, Ate Jen. Okay, so gets na. So doon tayo sa next point. Sa design elements, focal point, yun yung bida, siya yung main element. Next is the proportion. So in this picture, we have beginner's guide to composition. So it also applies to photography, videography, paintings. So lahat, even performing arts, pwede itong ma-apply. So, but now we are only limited to stage design and set design. So in this picture, marami siya, no? Pero I just pick the ones that I used very often. So andun dyan sa mga next slide. So proportion refers to the dimensions of a composition and relationship between height, width, depth, and depth. So dimension siya yung mga, ang proportion is kung ang isang element, kung ang sukat ng isang element is bagay siya sa sukat ng kabilang element. So sa isang composition, sa isang picture, sa isang stage, marami siyang mga element, no? Gaya ng sa picture na nakita natin previously. May chairs, may tables, may flowers, may pots, ganun. Paano siya bagay sa isa't isa? How are they related to in terms sa size, shape, texture, ganun. So yan yung proportion. Medyo mahirap talaga mag-Tagalog pero just bear with me. So next slide. So merong, yung unang ginamit ko dito is yung wala dito, pero related din siya sa proportion. So una is the symmetry. So symmetry or formal balance. So we are talking about balance. Yan naman yung parang pinaka-basic na ginagawa natin when it comes to designing, kung balance ba siya, hindi ba siya tagilid, ganon. So yung symmetry, this is a balance of formal equal weights placed at equal distances from the axis. So yung axis pala, yan yung imaginary line. We have here the Cebu City Capitol building. So sa whole picture, meron kang imaginary line. Magti-think ka ng imaginary line horizontally, kung sa math yan, y-axis. So kung ano yung nasa kabilang side, nasa left side, it's the mirror image of the right side. Yan yung symmetry. Balance siya yung perfect balance. So sa amin, sa architecture, most of the formal buildings, yung mga buildings na ginagamit sa mga formal use, yung design talaga niya is symmetry. Kagaya nitong Capitol building na to. Kasi formal yung gawa niya. So let's translate it sa ating stage design and set design. Whenever we think of a formal event, formal na mga pangyayari sa church that needs a design, a stage set design, dapat natin i-consider yung symmetry muna. Okay, kasi yan yung nagbibigay ng formality sa design. Pag sinabing formal, symmetry talaga. Pag nakita niyo yung mga formal, anything formal, like mga palaces sa labas ng bansa, kung ano yung element sa kabilang side, sa left side, ganun din yung nasa right side. So, example, tayo mga tao, we are symmetry. Kung ano nasa kabila, so inspired by God pa rin. Reference natin yung Genesis chapter 1 verse 1. So, reference natin yung tao. We are formal people. We're not nomads. So, kung ano yung nasa kabilang side natin, ganun din ito. So, what makes us beautiful? What makes us pleasing to watch? Kung parehas talaga. Like in my case, not really. Kaya nga naman, my teeth is not balanced. Medyo crooked siya dito nga part. So, pag nakita nyo ako, hindi masyadong gwapo or something kasi may defect siya. Pero perfection is boring man kuno, so kaya may ganyan, may purpose si God dyan. So sa formal
design natin, ganun yung gawin natin, i-consider natin yung symmetry. Kung ano yung nasa kabila, dun din yung nasa kabila. Like in this picture, maganda siya tingnan, no? May focal point. Okay, can you see the dome on this Capitol building? Sa other picture, meron yung parang white na dot. Diyan na-draw yung eyes natin. May focal point siya. Mayroon siyang bida, may focus siya. Tapos, dinagdagan ng symmetry, may balance sa magkabilang side. Okay, next picture. Okay, example here. Symmetry pa rin. Kung ano yung nasa kabila, ganun din yung nasa kanan. Okay. Sa bedroom na to, it's not really perfect kasi curtain yung nasa kabila. Tapos gray na wall yung nasa kabila. But symmetry pa rin kasi same element, gray na wall or parang vertical element. Okay? Sa kabilang picture, may tao dyan, yan yung focal point natin. Then, symmetry, balance, formal balance. Okay, naintindihan ng symmetry. So, balance doesn't have to be equal. Okay? So, same thing sa, okay, another, next picture pala. Last example. So, dito, formal balance din. Sa right picture is a stage where kung ano yung elements andito, yung parang column na brown, ganun din yung nasa kabila. Okay, nag-iiba lang sa mga black elements na mga instrument nandiyan, pero formal balance pa rin siya. Yan yung usually ginagamit ko sa GLY Cebu kasi parang limited kasi yung nadidesign ko kasi dun sa tarp. Sino bang gumagamit ng tarp sa church nila? Mas preferably yung formal balance, yung symmetry na tinatawag natin pag may tarp kasi madali lang siya i-design. So yun yung ginagawa ko. So this one, set design for an interview siguro to na set. So ganun din, may focal point, itong halaman na nasa gitna, tapos kung ano yung nasa kabila, yun din yung nasa kanan. Okay, but balance doesn't have to be this way. So meron tayong, next slide, asymmetrical balance or informal balance. So it is a balance of unequal visual weights, the heavier one being nearer to the axis and the lighter one farther. Its synonyms are occult and free balance. So ganito yung itsura niya. Balance pa rin siya pero hindi siya symmetrical. Okay, magkaiba yung nasa kabilang side, iba yung nasa kabilang side. Maliit siya pero malayo sa axis, itong triangle. Okay. Yung malaki naman, mas nearer siya sa axis. Pero kung titingnan mo, parang panatag kang tingnan siya kasi balanse. O, ganun yung feeling. Basta merong feeling na panatag ka kasi balanse siya. Good design na yon. Okay. Yun yung mga measures natin kung maganda ba yung design or hindi. Okay? Gets? So, next slide. This picture, magulo siyang tingnan, itong may yellow. But, in my point of view, ano siya, panatag ako kasi balance siyang tingnan. On the lower extreme right, dito sa picture na to, dito yung nagko-converge yung weight ng element natin. Di lang to sa picture ha, ita-translate natin dito sa design natin, sa set design or sa stage design. But yung counterweight niya, dito yung may white na line, yan yung nagka-counterweight sa isang buong picture para maging balance siya. Hindi siya symmetrical, magkaiba yung elements, pero balance siya. Like on this other picture. Set design to, parang wedding setup pa ata to. Okay. Hindi siya symmetrical, pero balance siya. Kung titingnan mo, panatag kang tingnan kasi balance. Okay? So we have a lot more examples. Next slide.
We have here, parang entrance, parang portal siya, itong white na to, na picture na to. Balance siyang tingnan kasi yung weights niya, balance nga, panatag akong tingnan to. Same goes with this one sa my chair. Yung heavy na rectangle ba to or square, binabalance out niya yung weight ng lamp, ng side table, tsaka yung white na stand dito. Okay, balance pa rin. So, may timbangan pala sa pagde-design, sa pagde-disenyo. Okay, timbangin natin, tingnan natin kung equal ba. Okay? Last example sa asymmetrical balance. Next slide. We have here, pwede siyang stage or something like that. 3 elements. We have the main, meron pa rin focal point. May main, lahat ng pinakita ko kanina, meron siyang focal point pa rin. May bida. Dito, ang bida dito is the bluish gray na arc. Then, secondary yung yellow. Then, accent naman yung nasa likod. 3 elements pero balance siya. Hindi siya magkaparehas yung kabilang side pero balance pa rin. Next thing sa balance. Marami. Proportion pa lang tayo ha. Baka mabutan tayo ng 5 p.m. Diagonal balance. Slant or diagonal balance is a form of informal balance in which the object are balanced in diagonal axis. Kanina, yung mga imaginary line natin, puro nakaganon, naka-vertical. Ngayon, ginagawa natin ganito. What's the beauty in it? Because when we use diagonal axis, diagonal elements, nagkakaroon ng movement yung isang picture, yung isang stage natin. Yun yung beauty niya. So, whenever ang theme natin is all about movement or running or something like that, bagay na bagay to. Kasi yung elements niya, it creates a moving, it connotates a moving, parang feeling of movement. So like in these 3 pictures. So, daghan na click M kay murag na ni mga AAA. Okay na? So, yan, balance pa rin siya. Okay, dito sa yellow na picture, parang medyo may pagka-symmetrical siya kasi almost the same yung pagka-balance niya, diagonally. Okay? Sa next naman, tsaka yung itong may mga umbrella in this picture, tsaka yung classical na painting, okay? Balance siya in terms of contrast, contrasting colors. Sa kabilang side, light. Sa kabilang side, dark. Same thing with this classical, ang tawag dito, painting. Sa upper side, yung clouds natin, light elements. Then dito naman yung mga tao, dark elements. So balance siya in terms sa contrast, contrasting color. Okay. Ibang topic naman yung contrast naman yun. O last example, next page or next slide. So ganoon, sa photography. So, maganda siyang tingnan, di ba? Parang may nagmo-move. Parang it draws, parang ginagawang may movement talaga. May movement yung picture. Like, itong taong to na pumapanik. Yung the leaves and this, aside from people na walking talaga siya, yung nagpapamove sa kanila yung diagonal element. So yan, diagonal element. So sa balance, meron tayong formal or symmetrical, asymmetrical or informal, and diagonal. Okay, proportion pa rin. Rule of thirds. So I'm gonna simplify it na lang. So ang rule of thirds is in a picture, you have to set or divide a picture into
three equal parts, diagonally and horizontally. So, sa picture natin, we have ang dami nating imaginary lines or axis. So, dalawang lines na pahalang, dalawang lines na patayo. Okay, so, but equally divided. And the goal sa rule of thirds natin is we have to capture, or we have to position our subject, or ang bida natin, ipoposition natin siya sa kung saan nagko-converge, may intersection, di ba, may intersection sa picture. Doon natin ilalagay yung bida natin. So kung bida natin yung butterfly, ilalagay natin dito sa, it's either sa mga intersection na andito sa imaginary line, or dito sa lines mismo. Yan, magiging maganda na yung composition natin. So sa stage design, so sa ganitong setup, parang informal siya, no? Informal na design. So imagine natin sa isang set design, ay may picture pala ako sa next slide. Okay. Photography naman to. So dito may babae sa isang landscape na siguro sa Thailand to or something. So yung photographer, nilagay niya yung subject niya, yung focal point kung saan. I'm sorry, wala pa ang slide. Wala pang slide. Okay, sorry. Next slide. Slide number 19. Okay na? Okay. So, ayan na. We have here a girl na nakatanaw sa malayo. Okay. The photographer positioned it na... Butterfly ang... Sorry, Deb. Okay na, Deb. Okay. Inilagay niya dito sa intersection ng mga imaginary line. Wala talaga tong line. Imaginary lang to. So, pag nagde-design tayo, mag-i-imagine tayo ng mga lines. Okay. Kayo lang nakakaalam. Yan. Position niya na andito sa intersection between imaginary lines, or pwede rin naman sa line mismo kahit hindi sa intersection. Okay? So ganun yung rule of thirds. Ganun yung rule of thirds. Dito naman sa isang set design, siguro theater play to or something, we can see kahit walang lines na the picture or the stage is divided equally into three parts, horizontally and vertically. So maganda siyang tingnan. Hindi siya formal tingnan, pero maganda siya. May diagonal element din, oh. Okay? So ganun yung rule of thirds. Na-gets ba? Masyadong maraming ano. Okay, next slide. So tapos na tayo sa rule of thirds. We have here not really a rule, but I'm gonna term it the rule of the odds. So kung sa Bisaya pabungkig, ano yun sa Tagalog? Basta odd. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, the number goes on. So the reference here is still the creation of God, human. So ganito yan. So magandang tingnan ang isang picture o isang composition, picture man na photography nga, then drawings, sketches, or sa stage design, if our subject is composed of odd elements. Okay? So as you can see sa picture natin, sa street lamp, tatlong element yung isang subject. Group, parang group sila, ganun. Sa sunflower natin tatlo, maganda siyang tingnan. Kung if you're going to make an imaginary line using the rule of thirds, pasok din siya. Okay? So imagine lang may rule of thirds ka diyan, pasok din 'yan. Dito sa may mga water droplets,
So tatlo din. If you are going to use the rule of thirds, pasok din siya. May diagonal element din. Okay? But it doesn't have to have nga meron every element meron sa isang picture. Okay? Hindi kailangan ganun. So dito sa mga kamao, 5 ang subject natin. Okay, so ganun. Yun yung rule of the odds. Excuse me. Ano yung reference natin? Humans pa rin. So, what God made as humans, meron tayong 3 folds. Kumbaga, ay 3. Parang divisible by 3. So, odd pa rin. So, example, sa hand mo, we have 1, 2, 3. Divided into 3. So, odd. So, maganda siya. Ang Panginoon yung may likha, maganda talaga. The next. 1, 2, 3. 3 pa rin. 3 folds. Okay? So, ganon. Next. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, tatlo. Divided into 3. So, whenever we design, we also might consider this nga na yung mga measurement natin, when we measure, mas maganda talaga yung divisible by 3. Math na naman. Divisible by 3 meaning yung number na gagamitin natin is pwede siyang ma-divide sa 3. Okay, like 9, 12, 24, 27, 30. Hanggang 30 lang yung nasa mind ko. Okay, so ganon. Maganda siyang tingnan. So kung nakatayo ang isang tao, divided by 3 pa rin. Yung ulo, the upper body and the lower body. So ganon. Reference pa rin natin yung gawa ng Panginoon. Humans. Okay? So, next slide. So, my hand, isa. Maganda siya. 3 puffins. Yung mga ibon na to, 3 puffins. May diagonal element. If you can draw an imaginary line diagonally, meron siya. Rule of thirds, pasok din. Same goes dito sa 5 apples na to. May diagonal element, subject yung apples na odd number. Hindi lang ako kuha ng examples ng even numbers. Pero if you really look at it, mas maganda yung mga odd numbers sa isang picture, sa isang composition. Okay. Next one. Ito medyo may computation na to. Hanggang anong oras ba ako? 4:30. Kaya pa. Okay, next one. The golden section. Okay. Golden section can be defined as a ratio between 2 sections of a line or 2 dimensions of a plane figure in which the lesser the 2 is to the greater as the greater. Medyo wala tayo naintindihan sa definition, no? Explain ko na lang sa dito, virtually. So sa picture natin, meron tayong isang rectangle. This is what we call a perfect rectangle. Kasi ginamitan siya ng golden section. Ito yung proportion na ginagamit ng mga unang mga artists in painting, architecture, or lahat ng mga sikat, silang Picasso or something. Ginagamit nila ito in their works kasi maganda talaga yung resulta niya. So, how are we going to make a golden proportion? So, simple lang. First, you take a square. May square dyan. Okay, square yan. Square. And then, after the square, draw an imaginary line dividing the square vertically. Okay? Then after, you take the radius of the square across the other side. So,
lalagpas siya sa square, yung idodraw mo. So, yung lumagpas na yon, yan yung intersection mo sa isang edge ng rectangle. So, ganito niya yung magiging itsura niya. Actually, mahirap i-explain virtually, pero meron naman yun sa YouTube. Sige, ano na lang. Review na lang kung paano gawin. Pero, examples lang to. One of the examples, paano mag-compose ng isang magandang composition. Okay, next slide. O, ganito yung magiging itsura niya. So, it is also taken, inspired by nature, by the works of the Lord. So, ito yung ginagawa sa mga temple noon, mga Greek temples. Yan, magandang tingnan. Kino-compute pala yun. Opo. So, next slide. So, paintings. This is a famous painting. Ginamitan siya ng golden section. Okay. So, ganito yung magiging itsura niya. So, if we continue drawing the golden section, may makikreate ka na spiral. Okay? So, in these two pictures, dalawang picture ba yung nasa show? Si Paul? Paul? Okay. So, sa nature, makikita din natin ang golden proportion or the golden section sa naka-handstand na tao, sa scorpion, sa human body, sa ears natin, human body pa rin, sa bird, sa peacock, sa horn ng isang kambing or sa ram, flower, sa cat. Ano to, parang sea creature ata yan. So, gamit talaga siya. Sa human face, next slide. Human face, meron din. Sa flower, sa rose, meron din siya. So, everything that God has made is really beautiful. So, we need to get inspired by the works of the Lord para maging maganda din yung gawa natin. Okay? So, dito, sa measurement naman to. Sa seashell. Okay, next slide. My favorite. Okay, sa mga cats. Okay? So, yun, golden proportion. So, if you are going to study it extensively, available siya online. So, I will not tackle on that further kay time restraint na. Okay? So, next, we have materials. So, materials, maraming klaseng materials na pwede natin gamitin sa isang stage design. So, ang gawin na lang natin is to understand the characteristic of a material. Okay? So, ano yung, kumbaga yung personality ng isang material? For example, itong wood. Ano yung personality ng wood? So, si wood is, kung makikita mo si wood, ano siya? Warm, cozy, or intimate, o ganyan ang characteristic ng wood. So, gagamitin natin siya sa mga events na parang intimate or yes, gamit talaga yung mga imaginary line na sa mga Photoshop, mga ganun. Si wood, 'di ba? Yung personality ni wood is warm, ganun, cozy, intimate. So, perfect siyang gamitin sa mga events na ganun yung feels. Like weddings, mga small interviews, ganun. Yung mga date nights, ganun. Yun yung gamitin natin. Plus yung lights pa, iba naman yung light. So, yun yung characteristic ng wood. So next, marami yan. So, si fabric naman, siya yung parang babae sa characteristic nila. Siya yung feminine. Okay? Si fabric, soft, kung i-describe mo si fabric, soft, smooth, or flowing, o ganun. So, best natin siyang gamitin kung gamitin natin siya sa isang stage design if the event calls for a feminine event or a soft, may soft nga feels, ganun. Yun yung gagamitin natin si fabric.
like weddings, or pwede naman siya maging sharp like this green fabric na ginamit dito. Pero yung normal na characteristic talaga ni fabric is feminine siya. Makita mga kurtina, ganon. So yan si fabric. So next one, we have stones, concrete. So si stone naman siya yung brusko sa mga materials. Aside from steel, siya yung brusko. If we are going to describe concrete and stone, siya yung heavy, siya yung sharp, siya yung rugged. Okay? So if the event calls for that feels, kung may play kayo na medyo heavy, medyo dark, 'di ba? Cave, dark, stone, heavy, so ganun. So if the theme is heavy or like that, so perfect gamitin si stone tsaka si concrete. So ganun. That's how are we going to pick materials. Okay? Si paper naman, para siyang fantasy kung i-describe natin si material. Kasi flexible si paper eh. Paper is a very flexible material. Pwede natin siyang gamitin sa any forms, sa any size, like these pictures right here. So if we are perfect din to gamitin pag medyo budget yung ano natin, yung design. So pag budget constraint, kasi cheap naman si paper. So ito yung madalas gamitin natin sa mga small events or pag ano na temporary lang or hindi masyadong big event, perfect si paper. Madaling i-maneuver si paper, madali siyang gawin, madali siyang guntingin, anong forma sa kanya. Bali, on the go si paper. So yun yung characteristic ni paper. Okay, glass. When we talk about glass, siya yung social sa lahat ng mga materials. So, if the event calls for an elegant feels, okay, like siguro may elegant na mga weddings or mga presidential events, ganun niya. Tapos, yung mga dadalo sa event na yon is mga merong may class or may breed, kumbaga, perfect si glass na gamitin. The only thing about glass is mahirap siyang i-navigate, mahirap siyang putulin, mahirap siyang i-cut, mahirap siyang i-install. Sophisticated si glass. Pero kung elegant na pwede namang like what I did sa year of double portion, I imagine double portion is mirror. Okay, pag-concept ko ng double portion is mirror siya. Sa mirror, glass siya. Tapos, kung ano yung nasa kabila, yun yung nasa kabila. Yun yung characteristic ni mirror. So what I did is, symmetrical element yung ginamit ko. So meron akong element dito, same thing dito. Tapos, mahal naman si glass, I look for alternative na same na texture ni glass or same characteristic like shiny, shimmering, yung shiny, smooth. So what I did was I used yung mga crystals yun. What I did was I used cling wraps. Pag ginamit mo yung cling wraps, para siyang glass na din. Tapos yung acetate na ginawang tube, yun sa anniversary natin, I don't have the picture but if you have attended the event, so ganun yung naging concept ko. Glass kasi mirror siya. Okay, ganun si glass. Next up, si metallic. So si metallic naman, brusko din yan. If the event calls for an event na parang on point, ganun, parang on point, raw, or ganun nga, on point, raw, sharp events. Mayroon ba sharp events? But ganun, parang ganun yung characteristic ni kasi, ni metal. So, perfect si metal na gamitin. So, merong mga text sa Bible na very
very on point, so perfect si metal gamitin, or mga conferences na mga yung ginagamit ng mga line-up is mga heavy na mga songs, so perfect si metal. Yan, examples. Raw, yan. Pwede naman siya maging rugged. Pwede din si metal na maging extra cold. Pwede rin siya maging extra hot. Di pansit kanton ha. Extra raw or extra cold or extra hot. Okay, so flexible din si metal. The only thing about metal is mahirap din siyang i-install. Okay? So marami pang mga materials. So yun lang yung nasa listahan ko kasi sila yung mga usually na ginagamit. Okay? But if we don't have the material, we look for alternatives. Pwede din naman yun. Next one, dito naman tayo sa colors. This is my favorite. Okay. Wala, ang gold, sub na siya sa yung gold kasi parang sub material siya sa metal. Pwede rin siya sa isang sophisticated ganon event kasi shiny siya, shiny. Anything shiny is elegant. Okay? So, ganon. Okay na ang color na slide number 33. Okay na. So, si color, doon tayo sa color. Color is a beam of white light is split by wag na lang yung definition kasi hindi niyo naman maaalala yung definition. Okay, sa color tayo. So, next slide. So, same thing sa material. We also have to understand each personality of the colors. So, I have here a slide na poster ng movie na Inside Out. So, na-amuse ako sa Inside Out na poster kasi, or sa movie itself, because their personality reflects the color that they have. So, si anger, red siya, si sadness, blue. So, di ba sa song kay when I'm feeling blue, gano'n. When I'm feeling blue, meaning sad. So, yan si sadness. Sad siya when I'm feeling blue. Si disgust naman, I don't know bakit green, pero I'm thinking na green yung color ni disgust kasi, di ba sa emoji, pag sumusuka, green yun. Okay, then si joy is yellow. Although not completely yellow kasi siya yung bida eh. Siya yung may emphasis ng iba-ibang color. Si Joy, yellow. So, ganon yung personality. Then sino ba to? Si afraid, si terrified. Basta siya yun. Si purple. Okay. So, we need to understand each terrified. We need to understand each personality of each color. Okay. So, before we go that, so, we need to understand also the color itself. So, paano nagkakaroon ng kulay? Okay. So, sa next slide, on the left side, we have here the colors of light. Okay. So, si light, may ibang slide tayo sa light, pero since may colors siya, dito natin ilalagay si colors. So, si light, ang primary colors, di ba? Sa colors din may primary color, secondary color, tertiary color, or accent color. Okay? So, sa light natin, meron tayong tatlong primary color. Si red, si blue, si green. Okay. Pag kinumbine natin lahat ng kulay sa light, so anyone here who's mixing light, very important to. If we mix all three primary colors sa light, it will create a white light. Okay? So, ganon. Then, sa pigment naman, we have also three primary colors. Si magenta or si red, sino pa? Si cyan or si blue, si yellow. Okay? Sa pigment, wala si green. Sa light, wala si yellow. If we mix all together primary colors sa pigment, like sa paint or sa crayons, other than light, it will create, actually, this is not right. We produce a
brown color. Okay, if we mix all together the paint, so mas maganda sana yung interactive na pagmi-mix ng kulay. Brown yung magiging color niya. So but color mixing is really an extensive study. So I'm just gonna leave it ng ganito. Meron pang ibang slide kung paano mag-mix ng color. Okay. Here we understand ano yung kulay ha, paano nagiging kulay green, paano nagiging kulay ganito. Iniintindi natin sila para natin sila magamit. Okay? Okay, sa pigment tayo. Focus tayo sa pigment. So primary colors, you have red, blue, and yellow. Okay. If we mix blue and red, we have color violet. Okay. Gawin nyo yan sa mga painting nyo, watercolor or sa mga Boysen paints, ganun. Pag minix mo si yellow at saka si red, si orange naman. Si blue at saka si yellow, magiging green. So si violet, orange, saka si green, magiging secondary colors. If we mix two of the primary colors, it will create a secondary color. Ito na sila. Kumbaga anak sila sa mga primary colors. Okay. And the list goes on. If we mix two secondary colors, it will create a tertiary color. Okay. So same thing. Pag minix mo yung dalawang tertiary, magiging iba na naman yung shade niya, iba na naman yung kulay niya. So ganun lang. So si red at si orange, magiging red-orange. Wala dito. Meron dito si yellow tsaka si orange, magiging yellow-orange. Yellow tsaka green, yellow-green. So basic lang naman. Ito na yung mga personality ng red. Dito ko na lang nilista. So si red, it can be a passion. Diba ang color sa world natin, ang color of love is red. So pag Valentine's Day, pag Feb 14 na, pula na lahat kasi yun yung kulay ng passion. So anything passion, love. Pwede din siya sa kabilang side ng emotion. Pwede siya maging rage. Kagaya ni anger sa movie na Inside Out. Pwede siya maging galit, pwede siya maging love or passion. Si orange naman, imbibes energy. Energy stimulating. Okay. Pag ang event is kana energetic, ganon, gamitin natin si orange, ganon. So, si yellow is attention, happy, kaya si Joy ng moving inside out, yellow siya. Si green is refreshing. Think about leaves. Think about trees. Or may mga bodies of water na color green. So refreshing siya. Pwede siyang sedating, meaning nagpapakalma sa iyo. So green yung nagpapakalma. Si blue naman, peaceful. You think about skies. O galing pa rin, inspired by the Lord pa rin. Think about blue skies, conducive to things. So study shows na may natutunan yung isang tao pag he is in a blue room. Ganon. Kasi conducive to think yung mas nakakapag-think ka pag blue. Okay, si violet, sophistication, melancholy. So, pag mga sosyalan, si violet yan. Okay? So, yun. You understand na kung sino-sino yung mga kulay. So, next, may mga terms tayo dito. Slide 38 na. Paul. Okay. So, hue is the another term for color. Si chroma, yan yung kung gaano ka-intense si color. Yun yung tawag niya, chroma. Value is gaano ka-light, gaano ka-dark si color. Oh, we have three values. We have tint, tone, and shade. Pag si color, dinagdagan mo ng white, magiging tint na yan. Ang term niya. Pag si color, nilagyan mo ng gray, magiging tone. Okay? Sa colors to ha, maraming ginagamitan ng mga ganitong term, pero pag sa colors, ganito yung gamit niya. Pag ang color, mix mo ng black, shade na yung tawag nun. Okay. Key color is the dominant color in all color scheme or mixture. So, di ba pag nagde-design tayo, it's not only one color. Right? Marami siyang kulay. So,
now we are going to learn how to mix and match colors. Okay. Kasi may key color eh. So kung sa buong picture merong primary, secondary accent, si colors din meron. Okay? May mga examples ako later kung ano-ano 'yun. So si colors din may primary color, secondary color, tsaka accent color. Huwag na tayo mag-tertiary for doon na lang sa tatlo. Next slide. Okay, we have here the color wheel. Okay. Paano natin mamimix yung kulay na magiging bagay siya? Okay. So meron tayong maraming choices. So familiar na kayo sa color wheel? We have Roy G. Biv, red, orange, may primary tayo, secondary, tsaka tertiary color. So ito, primary colors, ganito yung pagpili niya. Primary colors or pwede din naman siyang hindi. Ang tawag namin dito is triadic color combination. Meaning, pipili kayo ng kulay based sa color wheel kung saan yung distance niya between colors is equal. Like this primary right here. The distance between blue and red is equal to the distance between blue and yellow to red. So ganun yun. Pwede mo siyang ikutin. Pwede mong piliin si, example, dito tayo kay violet. Ang next na equal ni violet is orange. Kasi tatlo yung dadaanan niya bago ni orange. Dapat tatlo din yung daanan mo bago ka makapili ng ikatlong kulay. Si 1, 2, 3. So si green. So ang napili mo sa triadic colors natin is the violet, orange, and green. So the list goes on. So ganyan yung primary. Si analogous naman, color scheme siya, color mixture, color combination na yung pagpili mo sa kanya is sunod-sunod, magkakadikit. Okay, gaya ng nasa picture, analogous. So, ganun. Kung pipiliin mo si green clockwise, so mapipili mo si green, yellow, yellow, orange. O, ganun. So, pwede siya ma-position in any other form. So, kilala na natin si hue, si tint, saka si shade. Secondary color, ganun pa rin, triadic pa rin, equal yung distance between colors. Si complementary, so complementary. So in a color wheel, si complementary color is yung color na nasa opposite side ng color wheel. Okay, may examples tayo later. Sige. Activity muna tayo para di ma-bored. Anyone here? Ano yung complementary color ng blue? So, look at the color wheel. Ano yung nasa opposite side ng blue? Ano yung complementary color ng blue? Orange. Okay, very good. Orange. Complementary color ng green. Red. Okay, very simple lang, di ba? So, usually, yan yung ginagamit na color combination kasi dalawa lang. So, if we think about Christmas, di ba yung color niya, red tsaka green, maganda, di ba? Kasi complementary colors yung gamit na color combination niya. Okay? So, same thing sa ice cream na cheese tsaka ube. Maganda tingnan. Kasi complementary colors yung ginamit niya, yellow tsaka violet. So, if you turn your color wheel, marami kang mapipili na complementary. Okay? So, si split complementary naman, pag pumili ka ng kulay, isang kulay, yung opposite side niya, di ba si complementary, si split complementary, pipiliin mo yung nasa right and left niya other than the complementary color itself. So, ganon. So, intermediate, so medyo masyadong maraming kulay na yung ginamit niya. So, yan lang. Reference nyo lang tong color wheel tsaka yung color combination na nandito. So, siguro na naaalala naman natin.
6 lang to or 5. Okay, so next slide, we have, ayun na, in-explain ko na to kanina. Monochromatic, complementary, si monochromatic pala is, pipili ka ng kulay, one color only, but different shades, different tones, different tints. Okay, yan yung monochromatic. Okay? So, example, slide number 41. Inspired by nature. So, pipili ka ng kulay. So, dito sa wood na picture, so, may napili siyang 5 kulay dito. So, as we can see, it's all the same color brown. Okay? So, ang matatawag natin dito is monochromatic colors. Okay? So, ganun yun. So, back to Genesis chapter 1, verse 1, God creates and everything created by God is beautiful. So, mas best pa rin pag pumili tayo ng kulay na based sa nature. Like itong wood na to, itong flower and the background. Di ba maganda siya? Next slide pala. Next slide. So, si Kingfisher. So, we have the color scheme. Ang ganda ng kulay. Then, itong mga napili mong kulay, ita-translate mo yun sa stage mo. Kung anong pipiliin mo. Example sa ginawa ko. Sa stage ngayon, sa GLY Cebu, the theme calls for delightful, nga word, delightful, meaning, nung nag-conceptualize ako, para siyang rays of sunshine, ganon. Ano ba ang kulay ng sun? So, around yellow, white, or yellow. So, yung ginamit ko na color is yung mga warm colors. Meron pala tayong warm tsaka cold colors. Balik tayo sa color wheel. Color wheel. Okay na? Color wheel? Okay. So, from red, violet hanggang yellow, yan yung mga warm colors. Okay? If the theme calls for like example ko, delightful, warm yung feeling nun kasi delightful eh. Pumili lang ako ng kulay na andito sa warm zone. From red, violet, red, orange, yellow, orange hanggang yellow, dun lang ako pumili. Kasi yung kabilang side nun is cool colors na siya. Okay? So yun yung nangyari. So slide number 42. So si Kingfisher, yan yun. Then si pomegranate, ito din yung color scheme niya. Ita-translate mo lang ito sa design mo. Okay? So another example. Si succulent, favorite succulent. So ano siya? Warm color or cool color? Anyone? Cool color. Cool. Okay, cool color. Then, yung ginamit niyang color combination is analogous kasi blue, di ba magkakadikit yun sa color wheel, si blue hanggang si green. Oh, analogous siya. Same thing sa flower na nasa kabilang picture, pero warm color siya. Pero, ano pa rin siya, analogous in combination, sa combination natin. Kasi magkakadikit lang sa color wheel si red, orange, tsaka si yellow. 'Di ba? Maganda siya tingnan, gawa ni God. So, reference natin 'to pag magde-design tayo. Anything, not just stage, not just photography, even graphic designs, pwede itong gamitin. So, here we have sea slug. Okay. Ang ginamit ni God dito is monochromatic na color combination kasi puro blue siya pero different shades, different tones, different tint. Okay? So, monochromatic, same color but different ang iyang shades, tones, and tints. So, si bird nandito, what color combination is this in this picture?
Is it analogous, triadic, complementary, split complementary? Or nalimutan nyo na? Primary. Primary? Wala man si yellow. Absent si yellow sa color Ay, sorry. combination I sa thought bird. the shade katong sa upo sa white. Yellow. Yung kabilang side, yung dalawang birds. Katabi ni slug, sea slug. Analogous ba siya? If we look at the color wheel, I think not. There's blue, red, and yellow. I see blue, red, and yellow. You? Ate, not color combination ang U. U is another term for color. Ah, okay. Pwede mo tanaw balik itong mga colors? Slides? Mas best yung tanong kung if we have the color wheel on the side. Oo. JLY headquarters, basing gusto ninyo ipa-show katong slide, color slide. We have here red, orange. Tapos parang metallic blue. So sa color wheel, saan nabilong si parang blue tsaka si red, orange? Red, orange. Complementary? Okay, complementary kasi opposite side si blue tsaka si red, orange. Yung ibang blue. If we look at the color wheel, okay? We have a lot of examples here. So, the hummingbird, next slide, 45. What color combination si hummingbird? By the way, we can also translate this color combination sa atong fashion styles. Okay? True. Yes. Si hummingbird, anong Asa color ni combination? hummingbird? Ani kating blue? Ani? Na bird? Blue head. Ano to, Anyone? analogous? Pwede, analogous man siya. Pwede siya balik sa wheel, color wheel. Balik sa wheel na naman. Any answer? Lapu-lapu. Kami nga bas lapu-lapu eh. Sa Leyte. Sa Iloilo. Hi, Ate Grace. Si Iloilo na po. Hello. Hello. Ate Grace. Yes. Can you identify what color combination si hummingbird? Ano siya? Triadic, complementary, split complementary? Pwede mabalik sa color wheel? Ay, color wheel. Color Okay. wheel. For reference. Happy to ko times up. Sige, last activity na lang ni. Blue. Okay, blue and violet. Present si blue, si orange, si yellow, si purple. Intermediate? Yes, pwede siya Okay. kay. Present din naman si yellow orange, si yellow green, si blue green. So, intermediate siya. Okay? So, ako na lang sa next picture. So, yung katabi ni hummingbird, itong si parang chicken,
yung gamit na color combination niya is triadic. So, he make present si yellow, si red, tsaka si blue. Different shades nga lang, different tones. Okay? You can play with colors talaga. O same thing with the next slide. Kining blue nga beak nga bird. Complementary colors. Light blue and parang maroon, different shades. Okay. In color combination, you need not to use the colors alone. We can also use the neutral color like black, white, brown, earth colors. Okay, in this picture si bird meron siyang dominant color na black, pero yung main color niya is the maroon. The secondary color is the blue beak, and the accent color is the yellow specks sa iyang wings, under sa wings, and under sa iyang beak. So, di ba ang ganda? So, sa kabilang picture naman ito, wala siyang kulay. Ang ginamit lang niya sa kanyang sarili or ginawa ni God is puro neutral color. Pero three pa rin. Main color niya si white, secondary color si brown, and the accent color sa iyang eyes si black. Okay? 'Di ba? Maganda. So that's how color works. That's how are we going to combine colors. Okay? So move on sa proportioning of the colors. Okay. So the best way to describe proportion is the size. 47 na ta? Okay. A general guideline is white or pale colors make the object recede. So the rule here is pale colors make the object recede. While dark colors or heavy colors draw the things closer, which cause them to appear larger. So I have an example of red stripes and blue stripes in one picture. Okay, so si blue, which is the dark color, it tends to draw closer to our eyes if we can see it. Okay, mas closer sa eyes natin si blue kaysa kay red. Kasi si red, mas lighter kay blue, kaya nagre-recede yung red sa blue. So, I have another example sa next slide. 48. Okay, activity. Which of the following red squares ang yung pinakamalaki sa tingin niyo? All are the same. Hari-hari. Yung may black. Yes. Technically, yes. But what your eyes perceive? Yung The black, yung one, background. the black. Black. Hello, Deb. Nawala. Nawala si Deb. Okay, since wala pa po si Dev, all waiting for Dev at this very moment, do you have any, na si Dev. Ay, salamat sa Ginoo. Dev? What just happened? Hello? sorry. Oh, may answer na? Black, ganina lang mi Dev, nag-answer. Sorry na good. Okay na, good. Okay. Okay, very good. Because the black tends to make the object larger. Yun yung nasa principle natin. Okay? So next slide, 49 na. Let's just make it quick kay mayroon na tayong technical glitches na nararanasan.
Okay. So, ganito yung gawin natin sa isang room if we are going to design a room. Okay? So, yan. If you are going to make it larger, paint it light. Okay. Elongate your room, yung sides lang, yung i-paint natin. Lengthen, makikita naman. So, yan yung gawin natin sa isang room pag gusto natin i-achieve yung nais natin i-achieve. Pag mataas na masyado yung ceiling height, pwede natin i-shorten yung height ng room visually by dividing it into 2 parts. Paint ka ng white sa baba, tsaka mag-paint ka ng color mo. Same thing sa narrow, sa highlight, compact, if a bridge or remote. If you are na, if ayaw mong ma-highlight si ceiling, so ganun yung gawin mo. I-paint mo ng darker colors. Okay? So, yan lang sa colors. Understand the color, color combination, how are you going to match the color and the proportioning of the color. Okay. Last slide. Dito tayo sa lighting. Okay. So si light, we have 3 points in lighting sa stage. Limited sa stage. So we have the backlight, the key light, and the fill light. Si backlight, siya yung nagde-define ng outline sa isang subject. Example, may tao doon, may kumakanta doon. Example dito si Lauren Daigle. Meron siyang backlight. Nagde-define yung edges niya, like the hairs. Kasi pag buong spotlight lang, hindi masyadong define yung outline ng isang subject or tao. Yun yung importance ng backlight. Sa key light naman, siya yung nag-emphasize ng subject. And then, si fill light, siya yung nagso-soften out, nagso-soft ng mga sharp shadows, okay, para mabalance yung relationship between backlight and the key light. Okay? So, basic points of lighting. And then, same sa color, we have warm lights and cool lights. Warm lights, cool, yes. Warm lights, cool lights. So, if the design calls for a warm environment, so choose the warmer light. So we have the measurement here, which is in Kelvin ata to, letter K. So this is how are you going to choose your lights. Next slide. So the materials usually we use in stage lighting, lalo na sa mga small churches, is actually itong dalawang to lang. Yung spotlight, yun lang ginamit natin sa Cebu. Ginagamit natin yung spotlight pag may mga dapat i-highlight ng mga performances like mga dance, ganon, or solo na mga song numbers or special numbers. Okay. But important natin si PAR lights, or meaning ng PAR is the parabolic aluminized reflector. So ito yung ginagamit natin sa church. Siya yung nagsiset ng mood kasi siya yung nagbibigay ng mga kulay-kulay. Okay? So, in stage lighting, we need not to show all the colors in one setting. If the theme or the event or the program calls for a specific feels or mood, so pipili lang tayo ng kulay. So, we refer tayo dun sa color wheel natin. Pwede siya ma-apply dito sa lights natin. Then si Fresnel light, ito yung soft light na nag-emphasize ng subject or ng tao. Okay? So yan yung mga usual ginagamit natin. Meron din yan si house light, yun yung mga fluorescent or nasa ceiling na usually. Okay? So actually, ang light is a very extensive topic also. Pero let's go down na lang. So, positioning sa lights, we have down lights, pag ganun, tsaka up light. Usually, yung ginagamit natin is down light.
Okay. Pero the challenge is pag ganito, nag-create siya ng shadow sa face or sa subject natin ng mga sharp shadows. Kaya hindi masyadong na-emphasize yung face. Kasi usually pag lights naman, face naman yung ginamit. Yung sa stage design natin, ito lang parabolic luminous reflector para lang pag-emphasize ng color. Pero the good thing is next slide, sa 54, we have the uplight. So uplight, it makes the subject or the background a mood of, meron siyang parang grand yung feeling niya, grandeur. Oh, yan yung ibinibigay ng mga uplight. Oh, as you can see in this corridor, if downlight lang siya, parang normal lang. Normal na corridor. Pero yung ginamit niya dito, yung uplight, nagbibigay siya ng parang grand entrance na feels, ganon. Same thing is as the portal here on the left. Okay, but be careful lang sa paggamit ng uplight natin in positioning our uplight because it can look like the next slide. Okay, so this one, 55 na ta. Okay, so this building is just a wire mesh. Okay, if walang light, hindi may emphasize yung mga wire mesh na to. Okay, but the uplight make it more grand na feels kahit wire mesh lang siya. But be careful in positioning your uplight because it can look like the picture on the right. So here on the right is the White House nung unang Christmas ni President Donald Trump. So ang theme nila is White Christmas. Pero ang output niya is ganito. So uplight siya, maganda sana siya pero parang creepy. Kaya be careful lang in positioning your uplight. Okay? So sa church natin, next slide. Okay, we have the good thing about lights if we are going to design lights alone is flexible siya. Any occasion, any events. So yan. Very nice ang lights sa pagde-design natin. So lights also can create a framing element. So like on this slide 57. Okay. So yan, mga nagagawa ng lights. You can also play with colors sa lights. So ibang lesson na naman 'yon. So I'm out of time. Kaya hiupo na si Ate Chris. Sige. So next slide, 58. Chapter 58. Chapter 58. Slide 58 na pala. So we have design challenges. May mga hadlang sa pagde-design natin ng stage or set design natin. Unang-una yan yung budget. Okay? So, mahirap talaga pag limited lang ang budget tapos yung imagination mo todong-todo na. Wild na yung imagination mo sa pagde-design mo tapos yung budget mo 500 pesos lang. So, we have to understand the church. Okay nga. Kung ganun lang yung budget na nakalaan sa atin. Okay, next one is the time constraint. So, pag limited lang din yung time, mahirap din mag-design. So, yun. Next one is the manpower. Pag ang nasa isip mo, pag nagko-conceptualize ka na is medyo matrabaho yung design, tapos wala ka palang tao na tutulong sa'yo na mag-design, mahirap din. Okay. Next one is the availability of the materials. So pag yung naiisip mo, ganito, dapat gold yung gamitin natin, pero wala kang gold, mahirap din. So yan yung mga challenges na na-encounter ko based on experience while I'm in the creative ministry. So yung apat na yan. So budget, time constraint, manpower, availability of materials. So anong gagawin natin? Okay, wait lang.
Okay, go. How are you going to do about it? So we have to adjust, and adjust. Adjust lang. Look for alternatives. So kung walang gold, yun. So ang bottom line is get inspiration from God, like on these pictures sa slide 50, 60, 61, o ganon. Dayon, it doesn't have to be perfect. Just have fun with it and do it for the Lord. Yun lang. Yan yung bottom line ng pagdi-design natin. Okay, so that wrap things up sa atong creatives. Okay, may naintindihan ba? Thank you. Marami po. Thank you po. Wow, Tagalog talaga. Thank you, Deb. Marami talaga akong natutunan.